up? It's me again, Rayma. So, for today's video, guys, as you can see, the weather is good. Mafagi siya. And time check, it's already... Joke. It's already 8 a.m. Ang sa itong buhaton ngayon, guys, is Pintos. Kasi nakabalo on sa Pintos. Pintos is, kanang sa mais na siya ba? Inani o mais. Tapos, imo na siyang, anaan, tapos, Pintoson. Mag-merienda taog Pintos. May mais. And then, mag-Pintos. Woo! A few moments later. So guys, daghan atong tapos ron nga mais kay kaning snack is dip pamilya. Yeah, dip pamilya. Dili naman ni snack guys kay as you can see daghan mo kayo. Harvest na ni siya. Harvest na ni. Paniog to na ni ba ni? What? Shock. Di kay kaning snack biya di familia. Yeah. Guys, wag puro nuod. Like naman dyan. Yeah. Helper. Yes, I'm her helper. Kini? Helper. Help Rich. Help Rich of corn. If you want to go here, yeah, just comment below. So, nakakuha namin isa kasako, guys. Kaya? Yeah. Yeah, kaya mag-ani mo siyang kargahon? Kana pa ba? Yeah. So, mauli namin guys. Hay magpanit kami. See you there! So guys, atong pilion ng dagko. Kini siya may nani ang mga dagko. Kay ang kaning dahon, dili na to siya usikan. Kay ato ni siya gamiton. Look, kung ano to yung dahon. Nani siya oh. Na, para gamiton na to niya. So guys, sugda na nato. Yes. Sugda na nato ni kay parang dali na tang mahuman. This is one of my siya guys. This is one of my favorite. Yes. It's been almost a year. Wala pa ko kanan. I mean, wala may kakao. It's one of my favorite subject. Favorite subject. Naniyan siya guys. Hours later. So guys, sumana na magikuhaan og dahon and limpyo na ni siya. So ni ang dahon. Mita naman yun niya. Na sila gigad. So na siya guys. Pinuhon. So guys, don't worry sa mga kamot kaya nang hinahon na sila gahapon. Hapon. Ay mo kabalaka kay kanay mong kamot. Limpyo na. Nilintsuan pa ni. Inano yung dire sa mga sa bukid guys. Higoron, giron. I don't know if it's common, but yeah. This is how we do it. Pintos. Guys, so managhigod. So, karon atong ibutang ang doren. So, yun. Okay, yun na to ni siya. Muso, halo. Mix well. So, okay na ni siya. So, magputos na ta. So, inaniyo ni siya pagputos, guys. Just comment down below kung kinsa na yung nakasulay yun, 1.5 spoon. And then do like that. And
So, yan na to siya butang sa kaldero, guys. Yan. Kaya siya mawas. Guys, karon init na kayo ang panahon. Ganiya, sayo kami nanguha. Wapay init. So karon nag-cloudy na, cloudy. It's sunny. Peaceful place. Guys. So guys, dami talagang sounds na maririnig mo dito. So just don't mind them. Comment below guys ug mukaon po mo ingon ani. Dili ni siya yellow corn. This is white corn. I don't know if it's common. This is good for merienda time. Around the time, but now is already 11:29. Yeah. Merienda na ni sa hapon kay dili na kaya. Because daghan kayo mong giya mga guys. Gamay lang, gamay. Nice. So guys, it's done and it's ready to cook. Here in the mountain, we're not cooked in steam or steaming because we don't have electricity here, and also we don't have a steamer. So we just add some water and then we will cook for 1 hour. Ano siya sa gawas kilak ang guys kay para pag gusto rag sugnod look. Oh, gusto rag sugnod bisag unsay panugnod. Sige na dayon. 1 eternity later. It's already cooked. It's already cooked, guys. Ready to eat. Ready to eat. So guys, let's try. Let's taste. Delicious guys. Lami guys, yummy. Let's eat guys. Kung nagustuhan niyo itong video na to guys, please leave a like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching. See you in my next video.